series of the Yalkut Yosef, Halachot of Shabbat at the moment. Fantastic progress at the moment. We are on Kuf Chaf Bet already, 122 of Siman 307 on this fantastic Monday morning, friends. And remember, this is Lilu Nishmat, Rabbi Leo D's wife and his two daughters. And we're going to talk all about instructing a non-Jewish person to perform acts of malacha on Shabbat itself, allowed or not. We're going to find this all out now, friends. And let's take this underway. Okay, so let's take this started. I say it in Hebrew and in English each time, and let's discuss it. Okay. Kuf Chaf Bet. I'm going to say it in Hebrew first, and then in English. Melacha she'isura min haTorah ein la'akel loma la'akum la'sota b'makom mitzvah, aval melacha she'eino asura ela midrabanan yesh la'akel loma la'akum she'asena b'makom mitzvah or b'makom shish. Okay, so friends, what's going on here? It's forbidden to instruct a non-Jewish person to perform an act of malacha even if it is needed so one can perform a mitzvah of it. Well, it's however allowed to instruct the non-Jewish person to perform an act that is forbidden on Shabbat by our sages, by the rabbis, if it's needed for a mitzvah or for the sake of someone moderately ill. So you need you need all those circumstances over here. By the way, the topic is called Amira La'akum B'makom Mitzvah. Okay, Halacha Chaf Gimel a bit. Im kaba hachashmal beit haknesset באמצע התפילה בליל שבת או בליל יום כיפורים ואין כל הציבור יודע להתפלל בעל פה מותר לומר לגוי שידליק את החשמל לצורה מהרבים. Okay, if let's say that the lights go off the synagogue in the middle of the Friday night service or the Yom Kippur service respectively, and the congregation itself does not know how to daven off by heart, let's just say hypothetically, it's going to be allowed to tell a non-Jewish person to light the lights for the sake of the throngs of the people, for the many people. ואף על פי שהעיקר לדינה לדידן כדעת הרמב"ם ומרן השולחן ערוך שאין להקל באמירה לגוי אלא באיסור דרבנן במקום מצווה, אבל בהדלקת חשמל אסורה מן התורה אין להקל אף במקום מצווה. בכל מקום מרן השולחן ערוך לא דיבר אלא במקום מצווה דיחיד, אבל במקום מצווה דרבים כדאים אמה הראשונה המקלים בזה, לסמוך עליהם במקום סודר גדול כזה, על ידי אמירה לגוי. Okay, you can, so basically he's saying a few points over here inside the halacha. He's saying that, yeah, sorry about that. Okay. We're saying technically it should really be forbidden to do this, according to the Rambam and the Shulchan Aruch, since they rule that it's permitted only to instruct a non-Jew to perform an act that is forbidden by our sages, whereas turning on electricity is forbidden by the Torah. Nevertheless, the Shulchan Aruch ruled according to this stringency when the act is needed to enable an individual to perform a mitzvah. In this case, however, the entire congregation needs lights to recite the prayers. It's a case of mitzvah derabim, like many people involved, a communal mitzvah, and we may rely on the ruling of a great rabbi of the Baal HaItur and many other great poskim who permitted this over here. If it is possible, one should instruct one non-Jew to tell another non-Jew to go and turn on the electricity. Some poskim rule that in this way it's considered a case of shvut. Okay, so let's go back into Hebrew over here. והיכד אפשר טוב לעשות כן על ידי אמירה לנוכרי שאמר לנוכרי חברו שיש אומרים שבככה גבנה חשיב שבות לשבות וכל זה כשיש בדבר הכרח גדול, אבל אם אירה כן בתבשילים ואין הכרח כל כך שיאכלו התבשיל כשהוא חם אף שהוא במקום מצווה עונג שבת אין להקל אב לצורך רבים במלאכה דאורייתא, ולכן מסעודה שהוזמנה אליה אורחים רבים לסעודת שבת שחרית, והנה עירה שנכבה הגז בבוקר השכם ונתקרא החמין, אין להטיל לומר לגוי שאמר לגוי אחד להדליק את הגז כדי לחמם את התבשיל, ואם עשה כן אין היתר לאכול מן החמין בשבת מפני שנעשית בו מלאכה דאורייתא בהדלקת הגז לחמומו. Okay, so friends, what's going on here? We're in the halacha over here. The above leniency may be taken advantage of only in a case of great necessity over here. If, let's say, for hypothetically, the gas over here, or the electricity in the kitchen goes out and the foods are in danger of cooling down over here, then as long as it is possible to eat the food, even if it is cool,
One may not instruct the non-Jew to turn the gas or electricity back on, although the people would enjoy the food much more if it would be warm, and there is a mitzvah of Oneg Shabbat involved. It's important enough to permit one to instruct a non-Jew to perform an act of malacha that is forbidden by the Torah. Even if this happens in a restaurant, let's say, where many guests are scheduled to eat, it cannot be permitted. If they ignored the halacha and did instruct a non-Jew to turn it on, no one may eat the food at all on Shabbat. So there are cases where we'll be strict over here, like in this specific case over here, friends. Okay, so we are now on halacha kuf chaf dalet. Let's make the chair a bit more comfortable here. Two chairs together, just a bit of a bad... yeah, that should be better. Two chairs put together in one go. I slept with a bit of a bad back last night, so yeah, I feel better already. Okay. Kuf chaf dalet, friends, over here. I'm going to say a bracha. I've got a nice hot cup of tea over here to say Sha'akon Yeh B'dvaro. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Sha'akon Yeh B'dvaro. A green tea aloe vera, very, very nice. During twilight, what's it in over here? מותר לומר לגוי בבין השמשות לעשות מלאכה אב שהיא אסורה מן התורה. אם יש בה צורך מצווה, אף מצווה של יחיד, או בדבר שהוא טרוד ונחפז עליו, הוא הדין בבין השמשות של מוצאי שבת. Friends, what's going on? During the twilight period of Ben HaShmashot, it's allowed to instruct a non-Jew to perform an act of malacha that is forbidden by the Torah if it's for the sake of a mitzvah. Even if it's not for the sake of mitzvah, if it is something very important to someone, he may instruct the non-Jew to take care of it, even though an act that is forbidden by the Torah. These rules apply both during the period of Ben HaShmashot on Friday evening and on Saturday evening itself over there. So you've got that leniency over here during this window of time. Okay. What about if people are stuck in an elevator together? Let's find out. מי שנתקע במעלית סמוך לשבת ונכנסה שבת, או מי שישתמש במעלית אוטומטית בשבת מעלית נתקעה, אם יש חשש סכנה נמצא בתוכה, כגון ילד קטן או זקן וכו', מותר לחלצו ולעשות בשבילו אף מלאכות גמורות, או כגון לטלפון בשבת לחברה, כדי שיבוא לחלצו בכתובה. If someone... okay. וכן, אם ילד קטן נתקע במעלית, מותר לחלל בשבילו את השבת אף על ידי ישראל. שיש לחוש שמא מתוך הפחד יבוא לכלל הסכנה, ונכון שיעשו כן דרך קלקול. ואם אין שם חשש סכנה, מותר לחלצו בשבת על ידי גוי, כדי שיוכל להקים מצוות עונג שבת. ואמרו לו שיעשה כן דרך קלקול, ומלאכת דרבנן. ואם אין שם גוי, מותר לחלצו על ידי סיבוב הגלגל, אף על ידי ישראל, שהרי אין כאן אלא טלטול מוקצה וחשיב לטלטול לצורך גופו, ובפרט שיש אומרים שאין מוקצה מחובר, וברור שאם הדבר גורם להדלקת מנורות עם פתיחת דלת, אין לחלצו על ידי ישראל, אלא במקום חשש סכנה. So, friends, okay, we are now 125 over here. Okay. If someone's trapped in an elevator on a Friday afternoon and remains trapped until Shabbat has begun, or if someone entered a Shabbat elevator during Shabbat and became trapped himself, it's allowed to perform any melacha necessary to free him if there is a danger over here. For example, if a tiny child is there, an elderly individual, or someone who is ill is among those trapped, it's allowed to telephone for the emergency services to come and free him in those cases of it. A Jewish person himself may perform the task of freeing him from the elevator, even if he must perform tasks that are normally forbidden by the Torah over here. That's what it's stressing here, possibly because you need all these circumstances of it. This is considered a dangerous situation, since leaving the child in a prolonged state of fear can have irreversible effects on him. If a Jew is called to free him, however, it's best that he do it by breaking into the elevator or breaking into its controls, so that he does not have to perform an act that is forbidden by the Torah.
If there's no danger for the people trapped in the elevator, it's allowed to instruct a non-Jew to free them so they can fulfill the mitzvah of Onek Shabbat. The non-Jew should be instructed to free him by breaking into the elevator so that he is told to perform acts that are forbidden only by our sages. If no non-Jew is available, a Jew may free him by turning the wheel of the gears of the elevator to raise or lower the car. There is no malacha involved in this act other than handling an item that is mukse. Even this is permitted in this case since the person moves it l'tzorech gufo in order to use it. Furthermore, there are poskim who rule that anything that is attached to the ground cannot have the status of muksa over here. That's another interesting thing. If a light will go on when the door of the elevator is opened, then it's forbidden for a Jew to free those who are trapped unless one of them is in danger. So you need the danger aspect over here, that it's got to be a dangerous situation in order to free them. You know, people could get claustrophobic from the elevators and all those different things. There's many dinim, but you know, it's situation one has got to be well versed in. But if someone's in danger, you know, that obviously overrides everything. And just full stop by default, a child or a young child or an elderly is already classified in the dangerous situation over there. Okay. Kuf Chaf Vav, friends. 126 over here in the Halachot of the Yalkut Yosef. What if someone's locked in a room? Okay. Yisrael Gadol, shniskar b'cheder v'man'ul nishbar. מותר לפרוץ הדלת על ידי נוכרי, בדרך קלקול כדי שיוכל לקיים מצווה עונג שבת. If an adult becomes locked in a room on Shabbat, and the lock breaks so that it is impossible to unlock the door, it's allowed to instruct a non-Jew to break the door and open it, so that the person locked inside can fulfill the mitzvah of Oneg Shabbat. Okay, friends, we're on Kuf Chav Zayin over here. 127, naturally. אם עבד מפתח הדירה ואי אפשר להיכנס לתוכה אלא לפרוץ את דלת הדירה על ידי אמירה לגוי, אלא ילך להתארח אצל שכנים או קרובים, שכנים או קרובים, ואם אין לו מקום אחר להיות שם בשבת או שיש לו צעה מזה וגם יתבטל מעונג שבת באכילה ושתייה, מותר לומר לגוי שיפרוץ את הדלת דרך קלקול. וטוב שאמר לגוי שאמר לגוי חברו שיעשה כן. Okay. Friends, with Kuf Chav Zayin. If a family is locked out of their house and they lost the key, they may not instruct a non-Jewish person to break into their home for them. Instead, they should find accommodations by friends or neighbors. If there really is no one who can host them, or if the fact that they are locked out of their own home causes them great distress to the point that they cannot enjoy Shabbat at all, they may instruct a non-Jew to break the door. It is best if one can instruct one non-Jew to tell another non-Jew to come and break the door over there. Kuf Chav Chet over here. Harun Kodesh יש בו ספרי תורה והוא נעול במפתח אבא. יש מקלים לומר לגוי לפרוץ את דלת הארון כדי להוציא את ספרי התורה ולקרוא בו פרשת השבוע, ואם אין שם בית כנסת אחר שיכולים ללכת אליו, יכולים להקל בזה, וטוב שאומר לגוי שאמר כן לגוי חברו. Okay, קוף חב חט. If the synagogue ark is locked with the Torah scrolls inside, and the key then becomes lost, there are poskim who rule that one may instruct a non-Jewish person to break the ark on Shabbat so that the congregation can read the Torah scrolls. If there is no other synagogue to go to, one may rely upon this ruling. It's best in this case to instruct one non-Jew to tell another non-Jew to break into the ark over here. Very interesting. That's just how important it is to read the Kriyat Torah. Read the Torah on Shabbat, the respective portions itself. What great lengths one has got to go to. Okay, friends, we're on Kuf Chav Tet over here in Yalkut Yosef. Breaking into a locked synagogue over here. You break in or not? Could look a bit dodgy. One might think also. Okay. וכן, בית כנסת הסגור במנעול והמפתח עבד.
יש שאומרים שמותר לקרוא לגוי ולומר לו שיפרוץ את דלת בית כנסת, דרך קלקול. ויש חולקים, ונראה שאם יש שם בית כנסת אחר, יוכלו להתפלל ולשמוע קריאת התורה בבית כנסת אחר. אך אם אין שם בית כנסת אחר, או שהוא טורח ציבור גדול ללכת לבית כנסת אחר, מותר לפרוץ את דלת בית כנסת על ידי אמירה לגוי. וטוב שאמרו לגוי שאמר לגוי אחר, שיפרוץ הדלת. Likewise, if the synagogue itself is locked and the key becomes lost, those poskim rule that one may instruct a non-Jew to break into the synagogue, but other poskim rule that it's forbidden over here. If there is another synagogue available, the people should go to the other synagogue to pray and to hear the reading of the Torah. If there is no other synagogue in the community, or if it's difficult for him to go there, one may instruct the non-Jew to break into the synagogue. It's best in this case to instruct one non-Jew to tell another non-Jew to break into the ark over here. Okay, friends, we're on Halacha Kuf Lamed, that is 130 respectively. Okay. Making amazing progress. Sefer Torah שניגשה בשתי קשרים. אין ראוי ליתן לגוי לפתוח הקשרים שלא תהיה יד הגוי במקום הקודש. אלא יעשו כן על ידי ישראל. כמובן, להלן סימן שין סif tet. Okay. If the congregation took a Torah scroll from the ark and discovered that someone had tied the scroll's belt over here, around it with a double knot, probably before Shabbat or something, it is not respectful to the Torah scroll. Let's say that a Gentile would untie the belt. It's better that a Jewish person himself will untie it. That's what we learn. Okay, friends, we're in Kuf Lamed Aleph over here of the Yalkut Yosef, Saka edition. Okay, we're talking about recording synagogue donations. People make donations on Shabbat, during the Aliyah, or whatever it might be. Can you record it or not? Or how do you record it, if you can? יש נהגו בכמה בתי כנסיות בחוץ לארץ. לומר לגוי מערב שבת לעבור בשבת לחדר הסמוך לבית כנסת, לכתוב את הנדרים והנדבות של העולים לספר תורה. וכן הנדבות הזוכים במצווה פתיחת ההיכל והקמת ספר תורה. והנוהגים כן יש להם על מה שיסמכו. There's congregations which will invite a non-Jewish person to actually come to the synagogue to write down what donations have been given with regards to the various aliyot on Shabbat itself. There's an opinion to rely with regards to this for these countries outside of Israel, but seemingly not everyone will agree with it. ואין הדבר כדאי להכניס ריב ומחלוקת עם גבאי בית כנסת הנוהגים היטב בדבר מקבר. Do not get into a big argument about something like this with the gabbai. First of all, the second edition saying, בלבד שהגוי שכותב עושה זאת בשנאה ולא לעיני הקהל חס ושלום, שיש בזה זלזול בכבוד השבת. If the goy is going to do this, obviously it's not ideal, then they should do it in private. They shouldn't do it in front of everybody else to do the recordings. וכל זה דווקא בית כנסת שנהגו מנהג זה שנים רבות. אבל הרוצים לעשות כעת חדשה בארץ, לנהוג כן בשאר בתי כנסיות לחקילה, יש למחות בידיים, והייר מורנין להו להחמיא בזה. So if the congregation has had this, like say, been doing this for many years, we're talking about outside of Israel, whatever it is, then maybe don't make the big argument. But if someone wants to start this afresh as a new thing to do, then you should protest it. You should say that, look, this is not on, and everything else. They should not be doing this whatsoever. ואפילו בתי כנסת בחוץ לארץ, הנוהגים להקל בזה, מה טוב ומה נעים להוכיח את הגבהים בלשון רכה, ואמירה נעימה שיחדלו ממנה זה, ויעשו סימנים בפתקאות וכיוצא בזה כנהוג. Okay. This practice is, as we said before, forbidden wherever it has not been established custom. So only if it was an established custom. Even in those congregations, it's preferable, let's say that they've got this custom of doing this for many years, the rabbi should tell them in a respectful manner to stop this custom of recording these things, of getting a non-Jewish person, and use instead cards and paper clips and stuff like that if you have to do it. Okay. And not to actually write it or to employ someone. Okay. Halacha Kuf Lamed Bet, we're talking about a shofar here. יש אומרים שמותר לומר לגוי בשבת שילך מחוץ לתחום להביא לו שופר כדי שיוכל לתקוע בו למחרת ביום טוב שני של ראש השנה. דשבות
מקום מצווה מותר אף בדבר שאין בו צורך בו ביום. ויש חולקים במקל, יש לו על מה שיסמוך. Some poskim rule that one may instruct the non-Jew on Shabbat. That is the first day of Rosh Hashanah, naturally, to bring a shofar from another city so that the congregation can blow the shofar on the next day, even if that city is outside the tuhum of the city, respectively. This over here, friends, is considered a case of shvut shvut, but makom mitzvah. Although some poskim disagreed with this ruling, one who is lenient has a halachic basis upon which to rely on. Okay, friends, we're on Kuf Lamed Gimel over here of the Yalkut Yosef. So we're already pretty much halfway through the second volume of the Yalkut Yosef already. Bringing food from beyond the Tuhum. אסור למה לגוי להביא לו מגדנות ומאכלים מחוץ לתחום בשבת ויום טוב, ואפילו אם האוכלים הם לצורך שמחה יום טוב, אין להקל בזה. יש לכו שמא ימה לא שיביא לו פירות מן המחובר, או שמא ימה לא שיביא מחוץ לתחום. Yud Bet Mil. Okay, it's forbidden to instruct a non-Jew to bring treats and delicacies on Shabbat or Yom Tov from a location beyond the Tukum of the city. Although these foods are necessary to enhance the mitzvot of Onek Shabbat and Simchat Yom Tov, it's forbidden for fear that the non-Jew will bring fruits or vegetables that were picked from the ground this very day. Alternatively, the non-Jew may bring things from a distance of more than 12 kilometers from the city. Okay. 134. Repairing the Eruv wire on Shabbat. Kuf Lamed אם נקרא חוט העירוב בשבת, מותר לומר לגוי לקשור את החוט בשבת. דהבה לשבות שבות במקום מצווה. ויאמר לא שיקשור את החוט על דעת למוצאי שבת או למחר. אלא שכוון נתפעל לאל סימן ש"א שבלאו הכי לדידן ראוי להחמיר שלא לסמוך על העירוב. Okay. It's allowed to instruct the non-Jew to repair the wire of the Eruv if it breaks on Shabbat. One should tell the non-Jew to tie the wire, intending to have it untied on the following day. This way, this is a case of Shvut, the Shvut, Makom Mitzvah. The Saka edition itself gives a footnote over here, but I recommend everyone to get the edition, and you can read all the footnotes because I won't necessarily go into it. By the way, all these halachot, I just want to say, from the outright, don't just take my word or me reading over it. It's important that we learn it inside ourselves and look more into it the whole time to learn the halacha laws of Shabbat. I will stress that to the strongest terms now. Okay, Kuf Lamed Hey over here. מותר לומר לגוי בשבת במקום מצווה להוציא חפץ מביתו שהוא רשות היחיד ולא לכלול לבית חברו שהוא גם כן רשות היחיד. ואפילו כשהגוי צריך להעבירו דרך רשות הרבים 4 אמות או יותר, לפי שלא נעשית הנחה ברשות הרבים, והבה לשבות במקום מצווה. Kuf Lamed Hey. If it's necessary for the sake of mitzvah, it's allowed to instruct a non-Jewish person to take something from one house to another, even though he must pass through the Rashut Arabim in order to get there. Carrying an item from one Rashut through a Rashut Arabim to another Rashut Yachid is forbidden only by our sages over here, as long as one does not put the item down in the Rashut Arabim. Therefore, this is a case of Shvut the Shvut b'makom mitzvah over here. Okay, now, friends, we're on Halacha Kuf Lamed Vav over here. יש אומרים שאסור לשלוח בשבת דברי מאכל על ידי גוי דרך רשות הרבים ליהודי הדפוס בית הסוהר כדי שלא יישאר בתענית בשבת שהמירה לגוי בשבות, ואין אומרים לאדם חטוא כדי שיזכה חבריך בעונג שבת. ולדינה נראה שאם מביא את המאכל דרך רשות הרבים ועוקר מניח ברשות היחיד יש להקל על ידי גוי, וכל שכן שרבו הפוסקים הסוברים שאין לנו דין רשות הרבים בזמן הזה. Okay, what's going on here, friends? Some poskim rule that it's forbidden to instruct a non-Jewish person to deliver food to a Jew in prison if he needs to carry it through a Rashut Arabim. Although this will result with the prisoner fasting on Shabbat, it's not allowed since one is not allowed to sin in order to enable someone else to fulfill the mitzvah of Onek Shabbat. In practice, however, if the non-Jew picks up the food in a Rashut Ayachid and carries it to the prison and puts it down there, it's allowed to instruct him to do so, as long as he does not put down the food in a Rashut Arabim.
he does not perform an act that is forbidden to a Jew by the Torah, as we explained previously. Furthermore, many poskim, they ruled that there is no halachic reshut arabim in our times. Wow, that's astounding over there. Friends, we are going to be in Kuf Lamed Zayin. I'm just going to take a short interval break. Kuf Lamed Zayin. Watch this. I'm just coming back in 1 minute. Okay, sorry, friends. Over here. I just took a short. Okay, so friends, we're on Kuf Lamed Zayin over here. Okay. Okay. We're continuing this about instructing non-Jewish person to perform acts of malacha for a Jewish person. Okay, we're talking about doing work for treatment of someone ill over here. Kuf Lamed Zayin. מותר לומר לאינו יהודי לעשות בשבת כל מלאכה, אפילו מלאכה דאורייתא, אם יש בזה צורך לחולה, אף אם אין בו סכנה. ובלבד שיהיה חולה שנפל למשכב, ולא מי שסובל במחוש, בעלמא ומתחזק והולך כבריאה. וכן, מותר לומר לו לבשל ולהפות לצורך חולה שאין בו סכנה. Friends, what's going on here? It's allowed to instruct a non-Jewish person to perform any melacha on Shabbat, even one forbidden to us by the Torah, for the sake of someone who is even moderately ill. One may even instruct the non-Jew to cook and bake for the patient's benefit of it. All this, however, is not the case for the sake of someone who suffers from pain and discomfort, but is able to go about his functioning normally. It is the case for the sake of someone who is ill to the point that he's forced to lie down and rest. He's that bad situation. Now, a bandage with ointment. What's it in? מי שנחתכו אצבעותיו בחתך עמוק, מותר להניח במקום החתך הנטייה אם ישחה בשבת, אף על ידי ישראל, אך נכון לעשות כן על ידי גוי, אם נמצא שם. Okay, so what's going on here? קוף למ"ח. If someone, God forbid, accidentally cuts his finger on Shabbat, it's allowed, even for a Jew, to place a bandage with antibiotic ointment on the injury. It's best to have a non-Jew place a bandage on if one is readily available over there. But he's got to be available there and then, because it could be a problem. Insulin injection. Kuvlamatet. חולה במחלת הסוכר, שלפי פקודת הרופאים צריך להזריק לו לפני כל סעודה זריקה אינסולין. אין צריך להחמיא לחפש נוכרי שיזריק. לא, וגם רופא ישראל יכול להזריק, לא לכתחילה. Okay. Someone who suffers from diabetes and needs to inject himself with insulin before each meal may do so himself or have a Jewish person to do it for him, It's not necessary for him to search for a non-Jew. He needs an injection. קוף מ' מוצע לומר לנוכרי להרוג יתושים המפריעים את מנוחת החולה, אבל לצורך בריאה. אין להקל בזה, אלא אם כן הם מצערים אותו ביותר, שאז מותר להרגו בשבת על ידי נוכרי. Okay.
If there are mosquitoes that are disturbing a sick person and preventing him from resting, one may instruct a non-Jew to swat the mosquitoes. This is not permitted for the sake of a healthy person, unless the mosquitoes are causing him to generally suffer a bit.